bà con ở xa bị mắc bệnh gút, thoát vị đĩa đệm, thoái hóa và các bệnh xương khớp thì hãy gọi điện cho vợ chồng tôi. Bị từ 5 năm hay 10 năm, vợ chồng tôi đều chữa khỏi. Thuốc nam nhà tôi khỏi là khỏi dứt điểm, không tái đi tái lại. Lương Y Triệu Thị Thịnh được người dân ba vì ví von như kẻ khắc tinh của bệnh xương khớp. Với kinh nghiệm hơn 30 năm trong nghề, Lương Y Triệu Thị Thịnh đã chữa khỏi các bệnh lý về xương khớp cho hàng ngàn bệnh nhân trên khắp mọi miền Tổ quốc, giúp bệnh nhân khỏi bệnh nhanh chóng, an toàn mà không cần phẫu thuật. Đặc biệt dùng sau 1 tuần là hết sạch triệu chứng. Từ khi khỏi cái viêm đa khớp dạng thấp này ấy, thì thấy cuộc sống mình nó vui vẻ hẳn lên đấy. Tôi uống đúng 3 tháng liền mà. Cái nào nó ổn định đúng 3 năm nay chưa phải uống lại. Sau 1 tháng ấy, tôi đã đỡ được 70%. Tôi gọi điện tiếp tục tôi dùng mua thêm 2 tháng nữa. Đến giờ thì tôi khỏi hẳn rồi. Cô có thể khẳng định là bài thuốc này sẽ chữa khỏi hẳn bệnh xương khớp hay không? Hay là chỉ giúp giảm triệu chứng thôi ạ? Bài thuốc này của tôi là giúp cho bệnh nhân là không những là giảm đau mà khỏi bệnh hoàn toàn. Bởi vì còn có nhiều vị thuốc là nó sẽ tái tạo lại các chất nhờn vào cho các khớp. Thì nó sẽ, mình hoạt động thì nó sẽ không bị đau. Thì nếu như bệnh nhân dùng đúng và đủ liệu trình thì sẽ giúp cho bệnh nhân khỏi hoàn toàn. Khỏi là khỏi dứt điểm, chứ không tái đi tái lại. Có nhiều người bị thoái hóa khớp nhưng lại không muốn dùng thuốc Tây bởi vì sợ tác dụng phụ. Vậy thì cô có lời khuyên nào về phương pháp chữa trị tự nhiên cho họ hay không ạ? Thực ra thì thuốc Tây thì nếu như bệnh nhân nào mà dùng đúng theo như bác sĩ chỉ dẫn thì nó cũng rất là tốt và giảm đau rất là nhanh. Thế nhưng nếu như để nói là mình lạm dụng thuốc Tây nhiều quá thì nó sẽ hại gan, hại thận, hại dạ dày. Ngoài dùng thuốc Tây ra còn các phương pháp như xoa bóp, bấm huyệt và dùng thuốc nam tự nhiên. Trên Ba Vì nhà tôi ấy thì là về cái bệnh, chữa về bệnh xương khớp thì nó tận 360 vị thuốc cơ. Thì như những cái vị là lồ lào 2 này, rồi là cái hầu đang này, rồi hầu gài ghim này, rồi là hầu gài pẹ này, cái này là lồ lào xị này, rồi dây đau xương. Các vị thuốc này là nó sẽ chữa vào căn nguyên của bệnh, thoái hóa xương khớp này, đau dây thần kinh toại này, rồi lệch đĩa đệm, đau dây thần kinh liên sườn này, thoái hóa đốt sống cổ, tê bì chân tay và tràn dịch khớp gối, và nó điều trị bệnh khỏi dứt điểm. Tôi có rất nhiều bằng khen của Hội Đông y. Bản thân tôi đã chữa cho các bệnh nhân khỏi bệnh rất nhiều, từ Bắc vào Nam. Bệnh nhân nào mà bị xương khớp thì hãy đến tìm tôi. Thuốc tôi không phải là thuốc tiên, nhưng dùng là sẽ khỏi là khỏi dứt điểm, chứ không tái đi tái lại. From Italian beef sandwiches in Chicago to pork roll, egg and cheese in New Jersey, spicy lamb noodles in New York to Cuban sandwiches in Miami, these are the 11 legendary dishes we explored across the country in 2020. A generous helping of golden yellow rice sits underneath 12-hour marinated chicken, seared until tender. Roasted gyro meat sliced straight from the vertical spit. Packed together with crisp lettuce, tomato, onions, and peppers, along with a few delicate slices of pita, served soft and warm from the stove. But it's the extra creamy secret white sauce and notoriously spicy red sauce that made the Halal Guys chicken and gyro platter a New York legend. The word halal refers to a specific way of butchering meat in the religion of Islam. But in New York, because of this one food cart, people also use halal as shorthand for a whole collection of street meats, sandwiches, and combo platters. The most famous of which is a platter with only 5 key ingredients. It's like one of my favorite foods to eat. So I came the first time I remember and I ate it and I was in love instantly. And it was like one of the best things I've ever ate in my life. Till now. Egyptian too. Yeah. So they're Egyptian. Just feels like home. Yeah. Exactly. Combo everything on it. Combination? Sure. The combo platter starts with a layer of golden yellow rice, which is made from scratch, off-site before heading to the cart. This basmati rice takes the longest to make, stirred for over 45 minutes and prepared in 40-pound batches, enough to fill 60 to 70 platters. But really, it's the chicken that takes the most care and attention. It's always marinated for 12 hours. And although the recipe is secret, Middle Eastern street meats generally use a marinade of herbs, lemon, olive oil, salt, and pepper. The Halal Guys wait to chop the chicken until it's fully cooked. This way, it stays tender and becomes as juicy as can be. After we cook it and well done, we cover up by the pita bread. You will get the flavor
of the chicken in the pita bread. Next comes the beloved beef gyro, which is half cooked on a vertical spit. Another secret recipe, the seasoning likely has a mix of traditional gyro spices like salt, pepper, paprika, and oregano. Cooks shave it as soon as the meat becomes a dark brown color, using a mechanic slicer rather than a knife because it's quicker and more consistent. Back at the cart, the gyro shavings are placed on the stove and chopped into even squares. Initially, the halal guys serve gyro meat in long shavings, like many other halal food vendors. But they switched to smaller pieces in order to keep up with demand. And finally, but maybe most importantly, comes this question. White sauce all over? Yeah, just all over the chicken, please. Okay, no problem. Like a lot of it. Yeah. You have to get the sauces, most importantly, the white sauce. I personally never asked the exact name of it, but that really makes the meal. It's just white sauce. Right, I think we all call it white sauce. Carts across the city have tried to mimic the recipe, but the halal guy says no other place has cracked the code. Based on the to-go packets of white sauce, this creamy substance is a combination of mayo, black pepper, vinegar, salt, and a few other ingredients. But one thing we're sure about, the red sauce isn't for everyone. We call the white sauce 911 because it's very, very spicy. I personally have not tasted it. What? Ever? Never. I don't eat spicy. I cannot tolerate spicy. The sauce has a Scoville rating between 100,000 and 130,000, which is over 40 times hotter than Tabasco. Hot sauce too? The cart guys won't let you walk away without telling you just how spicy it can be, and recommend taking a couple of packets to go rather than drizzling too much on your platter. I love the white sauce, and I love spicy, so I definitely love the red sauce too. Recommend both. Next time we'll get barbecue. Okay. Wait, this barbecue? Oh, dude. 30 years ago, there were few halal carts in Manhattan, until the halal guys opened one on West 53rd and 6th Avenue. It didn't take too long to win over customers, particularly cab drivers looking for an easy way to eat halal. At that time, they didn't find any halal food in New York City. So they came up with the idea, there's a lot of Muslims here. Why can't we provide a full halal meal for Muslim cabbies? And it started that way. Now, street meat is everywhere. But those cabbies have spread the word about the platters and gyros specifically from the halal guys. We have deals for cab drivers, okay, like better pricing, couple of bucks cheaper, something, discount. Not to mention, there's even an express taxi line for drivers only. It's unfair, but this is their policy, that if you're a cab driver, you don't have to wait in the line. You just skip from here and we give your sandwich or whatever the meal and you keep going, so. Halal street food has become a staple meal for New Yorkers and a rite of passage for visitors. The cart has been praised by magazines, radio stations, and celebrities. Just something you have to try. It's like you can't go to New York and not try halal guys. What does it remind you of? Home, love, sweetness, not sweetness, spice.